So for me, I pun macam I dah bagi tahu kan, I dah tak boleh balik Malaysia. I have a very good opportunity to be here. Because right now pun I dah PR kat sini. So I just tunggu lagi 3 tahun then I will got my citizen. So for what? I want to be there. So what? Then if kalau I appeal balik pasal kes ni pun I buang masa, duit berbanyak nak bayar. So it's better just do it. Take it. Then after that I just leave it everything all in Malaysia. So I just want to restart back a new business here. So I will show them, I will to prove them. Even though you need to have a second chance, don't give up, never give up. Because when you be here, yeah, everything you need to restart back. But the more important, you'll get your freedom. You can do whatever you want, you can wear whatever you want. The more important, ask a respect. Gitu. Betul, itu yang kita nak. I tak ada apa-apa dah. I buat ni lagi I tahan, akan lagi benda banyak masalah. So better I lepaskan. Pasrah dan berserah. Mungkin ada benda lain yang akan datang, kita tak tahu. We just orang kata apa tu, move on dengan diri kita. Betul tak? Kalau negara sana tak dapat apa yang kita nak, dan I pun tak sangka apa yang I kat sini, I memang bersyukur. I'm very glad to be here. Dan I pun dah fikir, I pun dapat juga bila I dapat orang kata apa tu, segala information tentang diri I happy to be here. Dan I pula juga boleh membantu pada belia-belia muda yang belajar bertahun-tahun kat luar negara, balik Malaysia, and they end up gaji pun tak setimpal apa yang diorang dapat. Nak kena bayar balik pinjaman, nak kena itu, nak kena ini. Hujung-hujung apa yang diorang dapat. It's better for me to have this platform right now. Sebab I pun masih belajar dan I pun bersyukur sangat sebab Centrelink banyak lagi daripada ANEP kat sini, itu dia punya short form lah, bantu I very glad to be here. So alhamdulillah bahawa I dapat tahu yang diorang akan bagi I duit untuk rental rumah dekat sini untuk bantuan. Tadi dia bagi tahu yang allowance untuk rental bantuan untuk rumah pun dia akan bagi sehari rental dia bagi $70. Okey lah kan, siapa nak bagi $70? You bayangkan $70, you kali sebulan berapa I dapat? Kalikan, kita kalikan ya. Sehari dia bagi. Banyak tak? Tak sangka. I macam tu, oh really? Yes. 2,100 I dapat. Kan? Okey lah untuk rental rumah. I ingat allowance I tu I bayar untuk rumah. Rupanya tak. Dia kata untuk rental you, sebab you punya ni lain. Sebab you adalah permanent resident. So when permanent resident, I very glad to be here. They don't judge me as who I am. I'm a trans woman. I'm an influencer, singer, actress. Gitu. Kan, banyak tu, ya. Yeah. I baru tahu ni. I baru tahu, Dia bagi ni semua ni, semua ni. So, you happy tak? You tak sangka tau. You lepaskan yang tu, you dapat banyak kat sini. So, buat apa you nak tahan kat situ? So, it's better for me, I just continue my journey. And tambah pula, I jadi aktivis kat sini. So, for me, I very glad to be here. Bukan I nak bangga ke tak, tapi sebenarnya penghijrahan ni sangat bagus. Kalau kita tak bahagia kat situ, better kita duduk je dekat sini. Yeah. Istijat. You know call istijat? You call istijat, you nak cakap pasal istijat, you cakap dekat Malaysia. Even I kat Malaysia semua, you kata pasal istijat. No. It's called, when you do something good for universe, the universe will return back what you do it good with people.
This, I believe that this is the point of this word. You don't call istijab. Faham tak? Negara kafir lagi bagus berbanding negara Islam Malaysia. Anak macam mana saja. That doesn't matter. Anak is anak. Anak masih dalam penjaga hak mak ayah saja. So it's no worry about that. The main point is me. If I still be in Malaysia, they will put me in the jail like 3 years or 5 years. So when they put me in the jail, I cannot do anything. I cannot survive. I cannot continue my journey. I cannot continue my business. So everything needs stop. So when I've been here, I can continue my business. I still can get income. So I can protect them. As a mother, this is my big responsibility to have. I'm the adopted mom. So I believe that I have this since beginning. I take them. So I hope I will be a good mother, even though right now my kids also, my child also is a big already, they very understand. I always video call them. So I believe that what happened right now have a reason. The reason, I got my freedom. Gitu. English you is so good je. Don't cry ya Ja. I'm not cry. Cik speaking sekarang. Proud of you. Kan rindu nak tengok saja main-main dengan diorang. Yes, I very miss them. You know when I go to I tak nak nangis. Bagi I mata I sangat mahal. Kalau I nangis, I tak boleh nak pandang ke belakang dah. Don't cry. You need strong. The kids still need you. I kena kuat. I tak boleh nangis. Sebab kalau I nangis, I down. I tak boleh. Sebab I still lagi dalam treatment. Because I have anxiety and depression. For me, I just look forward. I talk myself like anything happen in Malaysia right now, I cannot return back. I cannot return back. I just look forward. Look the future. Look for my journey, my new journey. It's very hard, but everything I need to restart back. I know all I need to do it right now. I need to have a very good a group for my new business here, because when I build up something for my business, I have my own group. When I'm in Malaysia right now, everything is I still new here. Today is already like 1 month, almost like 1 month I've been in Australia. So I'm happy. From 1 month, I have my own house. I buy my own furniture. I can build up step by step. And today, this morning, my first shipment is coming already. So I'm glad to be here. And I'm using this opportunity to be here. And also last week I met some of the bigger people doing the jewelry for the jewelry for any kind of the jewelry, 18K, 22K, 23K, 24K. So I have a meeting with them to talk about how to get the supply, how to can make a design, how to bring my jewelry to them and make a new jewelry
a new design, especially cocoa. People love cocoa because cocoa, I make cocoa more popular. You know, actually the cocoa is like a traditional. It's all. I mean like all design. People know already cocoa. Cocoa design is like bracelet, right? So when I wear the cocoa is bigger, I make a brand. I make the branding bag. I give some refresh about the cocoa, about the gelang lipat, you know. Gitu. Kan? People love that. Actually, the cocoa actually all design already. But because I'm cantik kan? Gitu. Pakai pula cantik. Jangan ingat lagi yang menyakitkan. Pandang ke depan je. Betul. I pun tak sabar. So, bila I kat sini pun, dia dah bagi I semua. Dekat sini. Untuk macam untuk Centrelink punya program, dia ada bagi semua. So untuk I dapatkan bantuan ke apa ke, boleh call kat sini, tak ada masalah. So I akan letak kat petak I ni. So yang untuk healthy service ni pun dia akan bagi percuma. Macam you sakit gigi ke, you sakit mata ke, untuk full medical check up, untuk semua bacaan ke, dia 99 bacaan percuma, tak kena bayar. Tapi kalau you pergi dekat mana-mana tempat, you kena bayar. And then untuk kat sini, you just tunjuk you punya medical card, you boleh masuk secara percuma. Kat sini macam macam orang cakap dengan I ada masuk lah pasal ambulance kan. Ambulance kat sini, even kalau you ambil ambulance bagi orang sini memang private ke tak perlu kena bayar. You faham tak? Macam kes I tak perlu kena bayar. Percuma. So kat sini dia bagi semualah. Clinic service, community health, lepas tu child protection, family planning, women health, sexual health, semua dia ada kat sini. It's all free. No need to pay. I happy. Kalau orang lain tu nak kena bayar tau. Macam I semua dapat percuma. Bestnya nak pindah ke Aussie lah. Banyak orang lah, orang Malaysia mana datang sini kan. First dia ambil tourist visa, then after that dia apply sebagai assume kat sini. Banyak sebab diorang tahu diorang dapat benefit banyak kat sini. Tak ada apa-apa masalah pun. So I sebenarnya tak tahu pasal refugee ni tak. I memang tak tahu. I memang jenis kosong knowledge. Tapi tahun ni I banyak belajar. I banyak jumpa dengan orang-orang yang bagus, bercerita tentang protection, bercerita tentang apa yang terjadi kat Australia, apa yang mereka bagi. So dia bagi I knowledge tentang macam biasalah dekat Malaysia. Okay, berapa jalur bendera di Malaysia? 14, 12, 13. Ada orang bagi A 14, B 13, C 12. Dia macam tu lah. Dia bagi kita knowledge. Sambil dia bagi kita knowledge tu, kat situ juga dia bagi kita paper untuk kita jawab soalan. It's good lah. It's good for untuk kita kan. At least kita tahulah. Kita nak jadi PR kat sini, kita kena tahu negara yang kita duduk. Takkan kita main duduk je kan. Kita kena tahu lah knowledge kan. Apa maksud dia punya bendera tu. Lepas tu berapa dia orang punya. Macam Malaysia kan kita ada 14 negeri kan. So kalau dekat sini, petik buat apple banyak duit ke kerja Aussie? Mana banyak duit. Kat sini pun kena tahu juga berapa dia punya daerah-daerah diorang. So kena tahu tu semua. I sewa beli sayang, sewa beli. Kat sini you boleh buat sewa beli, tak ada masalah. You nak sewa beli pun tak ada masalah, tak ada kacau. Dekat sini diorang tak ada kacau you apa-apa langsung pun.
I sempat lah. Tak kisahlah. I pun, I